Hello everyone, how are you and welcome to Siksha. This is class 9 science and aji ami start koribole goi aso the second chapter from the chemistry section. Yes, ami eta already chemistry eta chapter kori thoiso, so this is the second chapter from the chemistry section, class 9 science, and the chapter's name is matter around us pure. Okay, so today is the first class hoy okman introduction, thik ase chapter or logot okman introduction korim je kisman terms and symbologies ase hekhini ki hoy ami bhalkoi bujim. So as in all introductory class hoy ami bhalkoi bujim je what we will actually study in this chapter. So start koru with our class overview je aji amar class at ami ki pohibole goi aso. Number 1, we will be studying pure substance. Chapter naam hoise is matter around us pure. So exactly he pure word to meaning to nuki that we will study under pure substances. Then we will go to impure substances. You see pure substance or opposite to it hoise impure substance. So ami jodi pure ki hoy bujilu, pure ki hoy jodi ami gom palu, so impure ki hoy hetu bujibo lagibo. Next we have elements, then metals and non-metals, then mixtures pohim, types of mixtures, and then mixtures and compounds. Compounds ha ekhinte p eta thaki gol, compounds, mixtures and compounds. ठीक है सर, तार पिसो आज क्लास तो हे कर. Okay, so let us start with pure substance. Is matter around us pure? Focus करो on the word pure. এই wordটো আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি বহুত ইউজো কৰি থাকো, বহুত শুনাও পাও, ইনফ্যাক্ট বহুত বস্তু আমি দেখাও পাও. Okay, so what do we exactly mean by pure? Ita ami bahut packaged foods bilagot dekha pao, just like this. Okay, for example pure ghee, pure milk. A pure word to ami bahut jaga dekha pao, bahut ways ot ami use koru. What is the exact scientific definition of pure? Pure mane no ki? Okay, now let us take an example. ठीक है सर, suppose মই তোমালকক sugar দিলু and মই তোমালকক soil দিলু and মই কৈছো যে দুইটাৰ মাজত difference কি হয়, you tell me. ঠিক আছে, কি কি দিলু, sugar দিলু and then soil দিলু and মই difference খুদি আছো. So your answers may be of different types, different answers দিব পাৰা. কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ma'am sugar to like whitish color হয় অকমান, okay, soil to অকমান blackish, darkish, brownish color হয়, so color difference আছে. Then কোনোবাই ক'ব পাৰে যে sugar or texture to বেলেগ, soil or texture বেলেগ, sugar or smell বেলেগ, soil or smell বেলেগ. কিছুমানে even taste ৰ কথাও ক'ব পাৰে যে দুইটাৰ taste বেলেগ, even though মই এটো appreciate নকৰো যে you go and taste soil. ঠিক আছে, so there are many differences between sugar and soil, but a chapter to respect ot মই কৈ আছো যে sugar is a pure substance আৰু soil is an impure substance. এটা কিবা এটা বুজি পাইছা নে যে what is pure, what is impure? Okay, এতিয়া তোমালকে hint পালা যে আচ্ছা sugar is pure, soil is impure, but exact definition তো আমি এতিয়াও পোৱা নাই. Okay, so with that respect let us start ki pure substance mane nu ki. A pure substance is one which is made up of only one kind of particle. Eto monot diba. A pure substance is one which is made up of only one kind of particle. Eta kind of particle or pray bonwa hoy. Thik ase, particle mane, particle meaning these particles may be atoms or molecules. অকল এটা টাইপ অফ পাৰ্টিকলৰ পৰা বনোৱা হয়. পাৰ্টিকল মানে আইদাৰ এটমছ নহলে মলিকিউলছ. সো ইনডাইৰেক্টলি আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে পিওৰ সাবস্টেন্সেস আর দোজ সাবস্টেন্সেস which are made up of only one type of atom or molecules. Definition to clear হৈছে? Okay, for example মই তোমালকক এটা সুগাৰ কৈছিলো যে সুগাৰ পিওৰ হয়, ঠিক আছে. সো সুগাৰ is made of only one type of particle. ঠিক আছে, so sugar is actually what আমি যদি তার chemical formula তো চাও then is glucose. Okay, so তুমি জিমানে sugar নলুৱা কিয়, suppose 1 gram sugar ললা বা 1 kg sugar ললা, the entire sugar, okay, it is made up of only one type of particle which is glucose. ঠিক আছে, then salt or case তো হেতুৱে ক'ব পাৰো, salt, common salt তো হৈছে NaCl, sodium chloride. ঠিক আছে, so salt is also made of only one type of molecule. Okay, NaCl hetu molecule বুলি কম, আমি atom বুলি নকম. ঠিক আছে, যদি আমি elements of ale যাও যে we'll say that hydrogen is made up of only one type of particle which is hydrogen atom. ঠিক আছে, water is made up of only one type of particle which is water molecule. ঠিক আছে, যি কোনো বস্তু উঠাই ল, for example
H2SO4 ঠিক আছে sulfuric acid is a pure substance because it is made up of only one type of particle okay then we can say other elements other jiman elements loi lua gold loi lua silver loi lua okay bela kiba loi lua sodium loi lua aluminum loi lua they are all made of one type of particle which is aluminum is made up of aluminum atoms gold is made up of gold atoms ঠিক আছে then copper is made up of copper atoms so all eta one type of particle দিয়ে বনোৱা হৈছে that is why they all are pure substances ঠিক আছে all the elements and compounds are pure substances see all the elements and compounds are pure substances elements periodic table তোমালকে জিমান দেখা পোৱা 118 elements আছে so all those 118 elements are what they are pure substances যিকোনো এটা এলিমেন্ট উঠাই লোৱা ইউৰেনিয়াম উঠাই লোৱা গোল্ড সিলভাৰ তো উঠাই লোৱা যেনবা কিবা বেলেগ উঠাই লোৱা সাপোজ ক্লোৰিন উঠাই লোৱা ঠিক আছে ক্লোৰিন কি হয় ক্লোৰিন is made up of only chlorine atoms that is why chlorine is said to be pure all the elements are said to be pure all the compounds are also pure ঠিক আছে water লোৱা carbon dioxide লোৱা they are all pure because they contain only one kind of particle মানে one kind of atom নহলে one kind of molecule ঠিক আছে এই definition to clear হৈছে a pure substance is homogeneous throughout its mass pure substance is homogeneous throughout its mass homo means same ঠিক আছে homo meaning to হৈছে same so homogeneous throughout its mass so homogeneous mass uniform mass hobo a pure substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process এটা pure substance for example আমি hydrogen lolo ঠিক আছে hydrogen is a pure substance made up of only hydrogen atom এই hydrogen atom to ঠিক আছে hydrogen gas made up of hydrogen atom এই hydrogenক আমি কি কৰিব নোৱাৰো separate কৰিব নোৱাৰো into other kinds of matter by physical processes simple physical processes use কৰি পেলাই আমি separate কৰিব নোৱাৰো into other kinds of matter A pure substance has a fixed composition as well as fixed melting point. এটো মনত ৰাখিবা fixed composition থাকিব as well as fixed melting point and boiling point থাকিব ঠিক আছে so sugar এ গুটেই গিটা boxes tick কৰে গুটেই গিটা boxes check কৰে that is why sugar is said to be a pure substance soil is not a pure substance soil is an impure substance and impure substances bilakok mixtures বুলি কয় so অকমান চাইলো যে mixtures কি হয় নহলে impure substances কি হয় okay এটো চাবা here we have soil is an impure substance and hey impure substances bilakok mixtures বুলি কয় so আমি এই impure substance বুলি নকওঁ ঠিক আছে যেহেতু scientific name এটা আছে which is mixtures so we will call these as mixtures কি হয় a mixture is one which contains two or more different kinds of particles মানে either atom hobo pare নহলে molecule hobo pare pure ki asle one kind of particle yate ki ase two or more different kinds of particles either atoms নহলে molecules A mixture may be homogeneous or heterogeneous. Pure substance or pohisilu je pure substance are homogeneous. Homo means same, homo means uniform. Mixture homogeneous hobo pare nohole homogeneous nohobo pare mane heterogeneous hobo pare. Homogeneous or opposite to hoise heterogeneous. So it can be either homogeneous nohole heterogeneous. A mixture can be separated into other kinds of matter by physical processes. Pure substance ami pohisilu je other kind of matter ole ami separate koribo nuaru using simple physical processes. Mixture ok ami paru. Okay, mixture ok ami ki koribo paru separate out koribo paru using physical processes. A mixture does not have a fixed composition or a fixed melting point and boiling point. Fixed composition and fixed melting point and boiling point nai. Most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure substances. Again, ami pure pohisilu je fixed composition asle, fixed melting point and fixed boiling point asle. Mixture he bostu to nai. ঠিক আছে mixture কি হৈছে fixed melting point নাই fixed boiling point নাই fixed composition নাই. Okay. Most of the matter around us, amar around us jiman matter ami dekha pai asu, mostly tahate pure state ot na thake. So mostly kuntu state ot thake, impure state ot thake, mane mixture form ot thake. Exist as mixture of two or more pure substances. Ei gutekhini ki hoy thake impure state ot thake, nohole mixture state ot thake.
ঠিক আছে so are you clear with pure substance as impure substance এখিনি clear হৈছে okay now let us move on to the next slide so ইতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলো আমি class 9 of first chapter তাতে পঢ়িছিলো যে everything around us which has mass and occupies space তাহাতক আমি matter বুলি কম হয়নে so আমি ক'ব পাৰো যে majority of the stuff around us are matter okay এতিয়া আমি কি পঢ়িলো যে matter a matter to we can classify matter into two parts মানে এটা হৈ যাব pure substance এটা হৈ যাব impure substance ঠিক আছে so matter যোনটো আমি chapter 1 ত পঢ়িছিলো this matter can be classified into pure substance and impure substance নহলে mixtures আমি impure বুলি নকওঁ ঠিক আছে আমি এতিয়াৰ পৰা mixture word to use কৰিম so mixtures under pure substance we need to study elements and compounds elements পঢ়িব লাগিব compounds পঢ়িব লাগিব and under mixtures we need to study homogeneous and heterogeneous mixtures এই গুটেইখিনি বস্তু আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে গুটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম let us start with elements কি হয় compounds কি হয় then we will go to mixtures homogeneous mixtures কি হয় heterogeneous mixtures কি হয় ঠিক আছে let us start with elements so elements কি হয় elements An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat or electrical energy. First of all, there was a scientist. Okay, scientist name asile Robert Boyle. Okay, and he was the first person to use the term elements. ঠিক আছে তো তোমালকৰ বুকতো লিখা আছে বুকত যদি সেন্টেন্সটো বিচাৰে বেছা ধুনিয়াকৈ হাইলাইট কৰি থৈ দিবা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে খুদিব পাৰে and then there was another scientist Leeuwenhoek ঠিক আছে so Leeuwenhoeke কি কৰিছে এলিমেন্টছৰ এটা ডেফিনিশন দিছিলে হে ডেফিনিশনটো এটো হয় so element কি হয় element is a substance which cannot be split into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electrical energy. Usual chemical methods. ঠিক আছে simple by usual chemical methods. যত আমি কি কি এপ্লাই কৰো heat, light, electrical energy. এনেকুৱা বস্তুবোৰ এপ্লাই কৰো so এই simple chemical methods use কৰি পেলাই আমি split up কৰিব নোৱাৰো। একেবাৰে simple ভাষাত ক'বলৈ গ'লে হেতু elements কি হয় substance যোনটো আমি split up কৰিব নোৱাৰো using usual chemical methods of applying heat, light, electrical energy. ঠিক আছে এটো so an element cannot be split up into two or more simpler substances because okay a sentence to এখিনি পার্ট মানে ইনে সেন্টেন্স টু দিঘলিয়া কৰিবলৈ কৈছে মেইন পার্ট হৈছে এখিনি এই because অৰ পৰা চাবা কিয় আমি স্প্লিট আপ কৰিব নোৱাৰো ফাৰ্স্ট পইণ্টত গম পালো যে আমি স্প্লিট আপ কৰিব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো because it is made up of only one kind of atoms because elements are made up of only one kind of atoms ঠিক আছে আমি pure substance পঢ়িছিলো made up of only one kind of particle either atom হ'ব পাৰে নহলে molecule হ'ব পাৰে elements কি হয় they are made up of only one type of atom so আমি ক'ব পাৰো যে elements are what they are pure substances made of only one type of atom this gives us another definition so এই দুইটা পয়েন্ট আমি পঢ়ি পেলাই আমি আৰু এটা ডেফিনিশন উলিয়াব পাৰো হে ডেফিনিশনটো কি হয় an element is a substance এই ডেফিনিশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভালকৈ লিখি থবা an element is a substance which is made of only one kind of atom exactly মই যোনটো সেন্টেন্স কৈছিলো হেতুৱে ঠিক আছে it is a substance which is made up of only one kind of atoms in our periodic table modern periodic table to dekhise modern periodic table we have 118 elements ঠিক আছে যাৰ মাজৰ পৰা 94 are naturally occurring and the rest are artificially synthesized ঠিক আছে নহলে they are synthesized in the labs artificial ক'ব পৰা নহলে they are synthesized in the labs এই 118 elements অৰ পৰা তুমি যিকোনো এটা এলিমেন্ট উঠাই লোৱা for example here we have iron this is iron লৈ লোৱা iron is an element ঠিক আছে আমি তো periodic table দেখা পাও ন বেছি ভাবিব নালাগে যে কোনটো এলিমেন্ট হয় কোনটো এলিমেন্ট নহয় periodic table তুমি যোনটোৱে দেখা পাই আছে হেতুৱে এলিমেন্ট হয় ঠিক আছে সো iron ইয়াৰ periodic table আমি কি বুলি পাও iron বুলি ওয়ার্ডটো লিখা না থাকে it is Fe হয়নে সো periodic table আছে মানে এলিমেন্ট হয় ঠিক আছে this iron this Fe it is made up of only one kind of atom এটো সো this is iron নহয়
a iron or it is made up of only one kind of atom. So Fe, there are so many kinds of Fe's and group hoy ase. But that is not the problem. More question etu nohoy je keta Fe group hoy ase, kyo group hoy ase. My point is that sob Fe hoy. See, all are same atom, all are iron atom. Hai na? E gute atoms hine ki hoy? They are all iron atoms. So that is why we can say that iron is an element. Iron is a pure substance. It is an element because it is made up of only one type of atom. E gute khini Fe diye bonwa hoise, gute khini iron atoms diye bonwa hoise. Thik ase? Ekhini pariba? So this is all about elements. Elements can be solids, liquids or gases. Enekwa eko fix nai je elements all solid hobo ba liquid hobo ba gases hobo. So elements can be solids, liquids or gases. Solid elements or example pariba niki. We have many solid elements. Thik ase? Lo lo jikono lo lo. Fe lo lo, okay? We have iron, we have copper, okay? Gold, silver lo lo. Thik ase? We have gold, we have silver, thik ase? All these are examples of solid elements. Aru bahut ase, baki hini tumalke likhiba. Moi duta man examples di lolo. Thik ase? Then we have liquid elements, then we have gaseous elements. Gaseous elements so ama usar bahut ase, thik ase? We have chlorine, thik ase? Helium gas, then hydrogen gas. E gute khini ki hoy? Gaseous elements. And then we have liquid elements also. Liquids, for example, we have mercury, we have bromine. Thik ase? Mercury and bromine e duta monot rakhiba because bahut important elements hai. Thik ase? Mercury is the only metal which is liquid, bromine is the only non-metal which is liquid. Thik ase? So mercury, bromine, they are liquid elements. Hoy goise? Now, moving to the next slide, on the basis of their properties, elements can be classified into metals, non-metals and metalloids. Elements can be classified into metals, non-metals and metalloids. In metals or non-metals or properties and differences there are lots of properties. Okay, there are lots of differences. So, you will find many properties. Okay, so moi ki koriso table ekhon loi aniso jo differences dia ase. So ami each and every individual property discuss nokoro, ami directly differences discuss korilo. So ami properties discuss kora hoi jabo, difference discuss kora hoi jabo, duita ekeloge hoi jabo. Thik ase? So directly ami differences discuss kora. So here we have metals and here we have non-metals. So metals are point number 1. Metals are malleable and ductile. A malleable mane ki aru ductile mane ki. Malleability is the property, ductility is the property. ठीक है? Malleable or ductile mane ki hai? Then metals can be hammered into thin sheets and drawn into thin wires. Malleable mane hoise ami metal eta ki koribo paro? Haturire we can hammer it and then flatten it. Thin sheets banabo paro, bahut patol sheets banabo paro. ঠিক আছে? So কোনোবা এটা এলিমেন্টক যদি আমি thin sheets বনাব পাৰো, meaning that element is malleable আৰু property to নাম হৈছে malleability. And যদি কোনোবা এটা মেটেলক আমি thin wires অ draw কৰিব পাৰো, if we can stretch it to thin wires, তাহলে হে মেটেল to ductile বুলি কয়, and the property is ductility. So metals are malleable and ductile. ঠিক আছে? Gold and silver, they are one of the best examples of metals which have high malleability and high ductility. ঠিক আছে? এই ফালে non metals are brittle. ঠিক আছে? তাহাতে malleable নহয়, ductile নহয়, they are brittle. মানে আমি যদি অকমান force দিও, ঠিক আছে? ইয়াতে তো আমি hammer আৰু কি কৰি আছো, টানি আছো, stretch কৰি আছো to make thin wires. আমি non metals যদি এইগিটা কৰিবলৈ যাও ন, non metals বোৰ ভাঙি যাব. ঠিক আছে? So that is why they are known as brittle. Malleable নহয়, ductile নহয়, they are brittle. ঠিক আছে? Number 2, metals are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. Conductors মানে কি হয়? Easily heat আৰু electricity flow হ'বলৈ allow কৰে. ঠিক আছে? Good conductor of heat হেতু thermal conductivity বুলি কয়. Good conductor of electricity হেতু electrical conductivity বুলি কয়. ঠিক আছে? Then non-metals are bad conductors of heat and electricity except diamond. ঠিক আছে? Diamond is an allotrope of carbon. Carbon or allotrope hoy, and it is a non-metal. Diamond ki hoise? It is a good conductor of heat. Mane it is a good thermal conductor.
ঠিক আছে and graphite it is a good conductor of electricity মানে it is a good electrical conductor although non metal হয় they are good conductors of heat and electricity এফালে চাও metals are lustrous ঠিক আছে lustrous মানে তাহাতৰ এটা shine আছে আমি যেটা polish কৰো they shine ঠিক আছে আৰু shine or main phenomena তো কি হয় their surfaces polish হৈ যায় যেহেতু polish হৈ যায় light আহে reflect কৰে and a reflection of karone ami sparkle eta dekha pao ami shine eta dekha pao so metals are lustrous no hole we can say that metals are shiny non metals are non lustrous mane bahut dull structure thake sorry structure no hoy bahut dull surface thake and they cannot be polished except iodine which is a lustrous non metal exception ase non metal eta ase jar naam hoise iodine aru a iodine tu hoise lustrous non metal ঠিক আছে ইয়াতে দুটা মান এক্সেপশন দি থোৱা আছে বাট তোমালকে ইচ এন্ড এভৰি পইন্টৰ যদি এক্সেপশন লাগে কমেন্ট চাবা নহলে মই কৈ দিম ঠিক আছে ইউ জাস্ট নীড টু কমেন্ট ডাউন দেন ম্যাম উই নীড এক্সেপশনস ফৰ ইচ এন্ড এভৰি পইন্ট এন্ড দেন আইল গিভ ইউ ঠিক আছে metals are solids at room temperature metals are solids ঠিক আছে most metals are solid but ইয়াতো এটা exceptions আছে see exception mercury which is a liquid metal মই কৈছিলো ইয়া আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো liquid elements yes mercury কৈছিলো mercury is a metal which is liquid at the room temperature এফালে সবা non metals may be solid liquid or gases solid liquid gases হ'ব পাৰে and then আমি পঢ়িছিলো ব্ৰোমিনৰ কথা পঢ়িছিলো হয়নে ব্ৰোমিনৰ কথা পঢ়িছিলো metals are strong and tough metals ki hoy they are strong they are tough they have high tensile strength mane ki hoy tensile strength mane the capacity to hold ঠিক আছে suppose metal eta upor tumi kiba godhur bostu eta thoi dila নহলে ওজন thoi dila ঠিক আছে the capacity to hold that weight without breaking নভঙা কয় হে weight to hold কৰিব পৰা capacity টুকে tensile strength বুলি কয় ঠিক আছে আইৰনৰ বহুত হাই হয় that is why bridges বনাই নহয় iron bridges বনাই bridges বা constructionত ইউজ কৰা হয় so iron has high tensile strength এনেকুৱা আৰু বহুত metals আছে ঠিক আছে I am just giving you one example non metals are not strong they are brittle আমি এইখিনতে পঢ়িছিলো যে they are brittle so আমি এই দুটা পইণ্ট কোৰিলেট কৰিব পাৰা they are not strong they have low tensile strength Number 6 metals are sonorous they make a ringing sound when struck sonorous mane hoise the sound producing capacity yes the sound producing capability metals or sound produce kora capability eta ase jite metals ok tumi hit kora jite strike kora eta sound produce koriba metals non metals or hetu nai see non metals are non sonorous ঠিক আছে so there are many properties of metals and non metals but moi 6 is sota properties লৈ আনিছো because আমি easily differentiate কৰিব পাৰো লগতে আমি properties গিটাও পঢ়ি লব পাৰো ঠিক আছে আৰু properties আছে but মই এই sota তোমাকক মেনশন কৰি দিছো metals হৈ গল non metals হৈ গল there was one more which is metalloids মই কৈছিলো না metals আছে non metals আছে and then metalloids আছে metalloids কব পাৰা নহলে semi metals কব পাৰা ঠিক আছে নহলে তাহাতক semiconductors বুলিও কয় ঠিক আছে metalloids কি হয় বেসিক্যালি আমাৰ metals আৰু non metals are fixed properties আছে ঠিক আছে for example metals are কত গল metals are lustrous non metals are non lustrous কিছুমান এনেকুৱা elements আছে okay মই বেলেগ এটা example good conductor of heat and electricity এফালে bad conductor আছে দুটামান exception আছে but in general bad conductors আছে কিছুমান এনেকুৱা metals আছে which are neither good conductor nor bad conductor বেছি ভাল কন্ডাক্টৰো নহয় বেছি বেয়া কন্ডাক্টৰো নহয় তাহাতৰ প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ মাজতে পৰিছে ঠিক আছে এফালে আছে they are strong এফালে আছে they are not strong so কিছুমান এনেকুৱা আছে এনেকুৱা elements আছে which are not very strong which are not very weak also ঠিক আছে so in general there are elements which তাহাতৰ properties বোৰ metals আৰু non metals ৰ মাজতে পৰিছে they are known as metalloids আৰু আমি যদি periodic table ভাল কৈছা periodic table left hand side এ mostly metals থাকে right hand side এ mostly non metals থাকে আৰু এই metals আৰু non metals ৰ মাজত there is a small zigzag line zigzag corridor এটা আছে zigzag row এটা আছে ঠিক আছে হে zigzag line ডালতে আমি কি পাম আমি metalloids পাম ঠিক আছে যেহেতু তাহাতৰ properties বোৰ ভালকৈ metalও নহয় ভালকৈ non metalও নহয় that is why they are known as semi metals
যিহেতু they are not very good conductors and they are not very bad conductors, that is why তাহাতক semiconductors বুলিও কোৱা হয় semiconductors are very important in the world of science ঠিক আছে semiconductors ওপৰত পঢ়িম but আজি নপঢ়ো পিছত কেতিয়াবা পঢ়িম ঠিক আছে যদি মই মেটালয়েডছৰ এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ then we have boron silicon germanium ঠিক আছে we have boron silicon germanium এই গুটেবোৰ কি পৰে semi metals ত পৰে semiconductors ত পৰে these are all metalloids ঠিক আছে metalloids ত আমি ইমান ডিটেইল explanation হলে না যাওঁ this much is enough ঠিক আছে